సార్ మీ పేరు? నా పేరు మురళి శంకర. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్? డెట్రాయిట్, మిషిగన్. యూఎస్ నుంచి ఒక నిమిషం, యూఎస్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ కోసం వచ్చారు సార్. ఆప్తాలో మెంబర్గా ఉన్నారు మీరు అక్కడ? ఆప్తాలో మెంబరు ఆల్మోస్ట్ 10 years నుంచి ఉన్నాం మేము మెంబర్షిప్గా. సో డెట్రాయిట్లో బాగానే ఐ మీన్ లైక్ వీఆర్ చాలా చిన్నగా మొదలైంది యాక్చువల్లీ. మేబీ లైక్ ఒక 20-30 మెంబర్స్తో మొదలైంది. ఒక చిన్న బేస్మెంట్లో స్టార్ట్ చేసాం, బట్ బేసికలీ అది గ్రో అయ్యి ఈరోజు చాలా ఎక్కువ గ్రో అయింది. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్. సో ఈరోజు మీరు చెప్పారు 20-30 మెంబర్స్ స్టార్ట్ అయిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ గ్లోబల్ మీట్ పెడుతున్నారు ఈరోజు. సో మీకు కూడా సార్ ఇండస్ట్రీ పరంగా ఏదైనా అనుభవం ఉందా బిజినెసెస్లో కానీ? అట్లా మీరు జనరల్గా ఏం చేస్తూ ఉంటారు సార్, మీ ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్? నాకు నేను ఫిజికల్ థెరపిస్ట్ని. వీ హ్యావ్ లైక్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి, అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్స్. సో వీ డిడ్ సమ్ అంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో మేము నా పర్సనల్ బిజినెస్, ఐఎమ్ ద సోల్ CEO దానికి. రైట్ నౌ లైక్ నేను ఒక కార్పొరేట్ వాళ్ళతో యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ రీసెంట్లీ ఐ సోల్డ్ ఇట్, బట్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ దాట్. బట్ రైట్ నౌ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అనదర్ ఆపర్చునిటీస్. సో ఇక్కడ గ్లోబల్ మీడియాలో అదే గ్లోబల్ జరిగింది కాబట్టి వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మోర్ ఛాన్సెస్. గ్లోబల్గా ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది చేయడం కోసం వచ్చి. Do you think this is the right platform to connect with the individuals, especially in your domain like physiotherapy and all? ఫిజికల్ థెరపీకి అంత లేదేమో, బట్ లైక్ ఐఎమ్ లుకింగ్ బియాండ్ ఫిజికల్ థెరపీ. ఐ మీన్ లైక్ దేర్ ఆర్ స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కొంచెం యూనో. ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నారంటే హీస్ స్టార్టింగ్ ఏ బిజినెస్ లైక్ గ్లోబల్ వెజ్ హెర్బల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి అట్లా. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ ఐడియాస్ అన్నమాట. సో వన్స్ న్యూ ఐడియాస్ వచ్చినాయి అనుకో, యూనో వీ హ్యావ్ సమ్ ఆపర్చునిటీ దేర్ యూనో త్రూ US and he's trying to do some exports atla. So trying to collaborate with a lot of people around so we can grow up globally. That's the main agenda here. So this meeting should really help because like like you were in APTA from last 10 years. Can you say in one word sir, what about APTA? వన్ వర్డ్తో చెప్పడం కష్టం. మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే నేను ఒక 4-5 years మా స్టేట్లో మిషిగన్లో వీఆర్ వెరీ యాక్టివ్. అంటే బాగా పీపుల్ అట్లా చేసాము. బట్ లైక్ నా బిజినెస్ పరంగా ఐ కుడ్ నాట్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్. బట్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇంకా కొత్త యూత్ అందరూ వచ్చారు. దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఇట్ గ్రో అప్స్ వెరీ వెరీ బిగ్ లైక్ ఇన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మిషిగన్, మా డెట్రాయిట్లో. సో లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఏసప్ అని అలాగ ఎడ్యుకేషన్ కోసం పూర్ పీపుల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ కమ్యూనిటీ పూర్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు పూర్ పీపుల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అట్లా. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ అది వన్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ లైక్ బిజినెస్ పరంగా కానీ లేకపోతే lot of other things, so it's really encouraging a lot of people. Yeah. Thank you sir, it's nice meeting you. Thank you sir.